Эй, привет-привет, я рада тебя видеть. Ну что, как прошли праздники? Надеюсь, все хорошо. Напомню, если праздники прошли слишком хорошо, мы с тобой в Блэквилле. Кто-то мечтает сюда попасть, но вот для Хлои это настоящий ад. Блэквилл не особо-то сильно изменился, разве что нет этих выставки с фотографиями, как там его, я уже забыла, но вообще с фотографиями этого учителя. И нету объявления о пропаже. А так, в общем-то, все то же самое. Давай сначала осмотримся, а потом уже пойдем. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Наркотики, они навредят вам. Да, определенно. Well, at least not for now. Новинка, новинка, новинка. Клуб любителей научной фантастики. Встречаемся в 17:30 по средам. Новички в этом жанре? Позвольте познакомить вас с классикой. Есть предложения по фильмам. Поговорите с Ораном или Брук. Ну, Орена и Брук мы знаем. Хорошие ребята. Maybe this play won't suck. Maybe. Может быть. Как там? Буря или что? Ну, у меня так себе с английским. Давай осмотримся. Привет, Эллиот. Как жаль, что мы с тобой, возможно, больше не пара. It's nice that Elliot always wants to do stuff with me. I just haven't been in the doing stuff mood lately. Ну, что поделать, если не нравится, то и не стоит себя насиловать. Такие там, посмотри, вдалеке стоят статичные люди. Класс. See you in class. Да, увидимся. О, вышагивает. Странная походка. Так, кто-то нам написал. Эй, я у столиков для пикника с Майки. Спасибо, бегу. Да, сходим, но чуть позже. Кажется, у нас есть новые записи. 7 мая. Казалось, что хуже мои отношения с мамой уже не станут. Ха. Печальная правда в том, что мне внезапно приходится выбирать, быть с ней честной или вежливой. Все сразу не прокатит. Как продолжать вести себя вежливо и притворяться, что этот хрен с усами не отвратительный выбор? И почему только меня волнует этот насильственный захват нашего дома? Сегодня ящик с инструментами, жаркое, завтра. Тут я, пожалуй, остановлюсь, чтобы не сойти с ума. Я знаю, что мама переживает из-за финансовых проблем, но это не оправдывает ее ужасного вкуса в мужчинах. А еще она знает, что я прогуливала. Отстой, конечно, но мне почему-то стало легче. Я не чувствую вины за проебы, только облегчение, что мне больше не нужно тратить силы на ложь. Я плохой человек? Впрочем, лучше не отвечать на этот вопрос. Хлоя – ужасный, отвратительный человек. Итак, сегодня хрен с усами отвез меня в школу. Во что превратилась моя жизнь? Более того, он решил, что может использовать эту поездку как возможность поведать мне, как все теперь будет устроено. Я его быстро завернула, но чую, он побежит плакаться маме по этому поводу, потому что такой вот он маленький нытик. Мне снова приснился папа. Я опять была с ним, когда это произошло. Каждый раз становится все сложнее понимать, что реально, а что нет. Просыпаясь, я помню лишь то, как сильно мне его не хватает. Это, надеюсь, никогда не изменится. Хлоя, которой там не было. Или была. Да, похоже, Хлоя. Хлое нужно поговорить с психологом, у нее ей очень тяжело все это дается. Так, что мы знаем об Эллиоте? Для учащегося Блэквилла Эллиот Хэмден весьма не ужасен. Временами он тусуется со всякими долбодятлами, но есть у меня ощущение, что в душе он волк-одиночка. Прямо как вот этот цыпа. Как и у меня, в расписании Эллиота есть история, но нет химии и театра. Мы с ним зажигали пару раз после папиной смерти, но это было несерьезно. Думаю, мне просто стало скучно или немного одиноко. Странно, знаю. То есть вы сейчас не пара, понятно? Я не всегда понимаю, к чему он клонит. Без конца просит чем-нибудь вместе заняться, что, конечно, мило, но не уверена, что у нас осталось много общего. Иногда, когда мы общаемся, мне кажется, что он меня едва ли не изучает.
Ну, френдзона, что ли, у вас тут? Трудно сказать, подружиться он хочет или просто залезть мне в трусы. Наверное, я в любом случае должна быть польщена, но я не уверена, есть ли мне до этого вообще дело. Сорян, или вот. Ну, что поделать. Угу. Она целовалась с девчонкой? Он не целовался никогда. Никак не могу определиться, Стеф, самая крутая в Блэквилле или самая задротка. Может и то, и то. Она точно королева домоседов со всеми их странными ролевыми играми и научной фантастикой. Ее отец монтирует видео, а она зарабатывает бабосы, продавая пиратские диски. Да-да, пиратские, не психуй, Макс. Почти уверена, что она ответственна за всю закулисную техническую работу для школьных пьес, что логично. А еще Стеф нравятся девушки. И срать она хотела, кто что об этом думает. Видимо, у Майки нет шансов, да? Майки Норт, глава фан-клуба Стеф. Эти двое катают 20-гранные кости по столу в любой удобный момент. Если бы мы жили в мире фильмов 80-х годов, который так любил смотреть папа, Майки был бы задротом, которому качки вытягивают труселя. В реальном же мире любому, кто попытается навредить Майке, будет крышка. Ведь Дрю Норт, альфа-качок Блэквилл, его старший брат. На самом деле, Майки один из немногих приятных людей в этом месте, хоть иногда и говорит что-то, выдающее его мрачный взгляд на жизнь. Не знаю, где он этого понабрался? Может, из Стартрека? Но смотри-ка, приятных людей в Блэквилле уже довольно много, да? Стеф, Майки, Эллиот. И вот 6-й уровень, пылающая перчатка крутости, я не знаю, наверное, как-то так. Я говорила, с английским у меня средненько. Ну да, не забываем, у нас есть задание, у Хлои есть дела вообще-то. Но не просто так тут шатается. А это, видимо, наш охранник. Need my Предшественник DVD from Дэвида. Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Выглядит он не особо-то грозно. Skip Matthews, Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. Oof, looks like you did, though. Huh? Ah, right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, you spending a lot of quality time with Justin's mom? No. But if you see Justin, tell him I can only ignore that cloud of weed smoke for so long. Tell him yourself, Skip. Not my problem. I'm trying to do him a favor. I thought you high risks all stuck together. High risks? Oh, shit. Sorry. Forget I called you that. Huh. High risks. Guess you can learn useful things in school. Видимо, Хлоя только что узнала, что в школе она на особом счету, да? Ладно. Какой-то этот чувак такой, то ли дурачок, то ли на расслабоне, непонятно. So, I went to the mill last night. Caught Firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw a firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. What? Like good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Ну ничего себе. Ну давай послушаем, надеюсь, это будет не сильно-то ужасно. Yeah, okay. Great. Да, вроде неплохо. Он так заглядывает, заискивающе так на нее смотрит. Ну чё, слышишь, слышишь?
Да, вообще-то неплохо. Но какая-то у них странная игра в гляделки сейчас происходит. А не знаю, будем до конца слушать или... Ему определенно не идет работа охранника. На самом деле я даже удивлена, что... Ну, ладно, достаточно. So, what did you think? Да, молодец, чувак. That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Oh, right on. Awesome, Chloe, thanks. Не, ну а чё? Правда, молодец. Почему бы и нет? Miss Grant, the least lame teacher at Blackwell. Wish she could get over the whole push me to succeed thing, though. Ну, кажется, у тебя нет химии. Morning, Miss Grant. Chloe, are you all right? Yeah, I'm fine. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Maybe in another 6 months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. I'll see you in class, right, Chloe? Ну, надеюсь, да. Я вообще-то хотела не тот ответ выбрать. Ладно. Что-то я немножко не туда нажала. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Учащиеся Блэквелла, не забывайте о самой важной трапезе дня. Следите за своим организмом во время экзаменов. But fire's so pretty. Пожарная безопасность. Внесите свой вклад. Хлоя явно не собирается этого делать. Я так поняла, что у вас в расписании нет химии, но... Ну, теперь я что-то ничего не поняла. Не заходить на сцену. Ну, это ж Хлоя. Ну, ты понимаешь, да, она не может не зайти за сцену. I should probably be getting to class, but I just don't care. Ой. Ковыляет. Principal Wells. Hey. Chloe Price. Is that a black eye? I'm, yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. From me. You never fail to conform to your reputation, do you?
Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. Это не я. I swear to you, I did not walk on that stage. It was more of a saunter. Do I look amused to you? I don't know. I've only seen you with one expression. That's the one. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? Oh. That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Ну, видимо, будем спорить. Wells really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. See, the thing about tolerance is that you have to build it up little by little. You can't just start off doing bong rips and expect to be cool, you know? Seriously, I really do. That's quite enough. I do not need to search you, Miss Price. Your words alone have convinced me of your guilt. You will meet me in my office after school for a formal reprimand. Great. Just great. Блин, я не успела прочитать все варианты ответов. Короче, придется идти к директору. Ну, зато правдоподобно. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Ну, давай отомстим этой академии. Something's definitely missing from that totally blank wall. Хотя я, конечно, терпеть не могу таких, кто все кругом разрисовывает. По крайней мере, если это не какое-то красивое граффити. Потому что все эти вот писульки корявые. Ladies and gentlemen, Principal Wells. Ну, похоже. I wonder if Wells is going to appreciate my art. Определенно. Угол. Закурить. Не курить. Ну, что, еще раз? Забрать диск, написано на руке. Students at Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo of the two of us together last night. Зачем тебе Am это I было still нужно? an outsider if I'm hanging out with Rachel Amber now? And what does it mean that hanging out was so awesome? Does that make me just the same as every other student here? Nah, fuck that. Нам всем нужна компания, что поделать. Иногда нужно просто с кем-то побыть, с кем-то поговорить. Так уж вышло, Хлоя, что человек существо социальное. Ага. What the fuck is that supposed to mean? Выдры. Скажи нет наркотикам, победа под допингом не победа. Это самый быстрый путь к краху. Там у нас стадион Бигфутов и картонные человечки. Массовка. Сейчас дойдем, не переживай. В таких играх нужно осматривать все
Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Потому что можно пропустить много всего интересного. И я чувствую, сейчас будет интересный разговор с Викторией. The future needs excellence. The future's an asshole. Привет, Виктория. Ugh, Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Но все-таки мы заговорим. Carrie Price! It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What, with Rachel Amber? Am I right? Wow, the Young Artist Award. Oh, it's not a big deal or anything. Like, 100 people submitted work, and my photography won. Congrats, I guess. So the Beacon's putting me up on the front page of the lifestyle section. Who cares? Действительно. Сама не похвастаешься, так никто и не узнает. Так странно выглядит Виктория. You hang with the Vortex Club? I mean, I'm technically not a member, but I am being courted. I'm not sure The club should be a collection of Blackwell elites, but instead, it's some anti-bullying, hand-holding kumbaya shit. Not when I'm a senior. Да, действительно. Это правда. Wait, what about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Мы убили человека. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Seriously, though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Ugh. Why would Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? It's Chloe. Ой, не будем мы портить ей домашку, она и так дурочка. Need my DVD from Steph. Да не надо I bet she's напоминать мне об этом nerding it каждые up 5 with минут. Не Mikey надо, не somewhere. надо напоминать мне об этом. I can tell Justin's wearing his eau de gange. Damn, girl. That eye looks sick. What's going on? Dude, you need to freshen like a mofo. Are you saying I smell like weed? That's exactly what I'm saying. Word. Well, good looking out, Price. Want a hit? Like, right here? Thanks. Ой, Chloe, what's the latest? Last night, I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like meth central. My cousin met this hooker there. Whatever. It was cool, okay?
You wouldn't understand. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. All right. Guess I'll see you in class. Word. То есть Рэйчел, она такая отвязная, но в то же время добрая и всем помогает. И, в общем, ну да, действительно, мисс Совершенство. Все плюсы в ней есть. Все хорошее, что может быть в человеке, есть в ней, видимо. Эван. Ну, здрасте. Ah, Evan. Amazing photographer, but such a bleeding heart. What soapbox is he on today? Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. У меня дежавю, что с Макс все разговаривали про Рэйчел, что с Хлоей все разговаривают про Рэйчел. Может быть, стоило сделать игру про Рэйчел, Макс и Хлою как-нибудь так по боку. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knob cone again. No. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Ой, зря ты это говоришь. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? Эванс, ранец, травокур. Да ладно. There you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Запишись сегодня. Приходи реализовывать свои демократические права, чтобы до конца понять и обсудить важность превентивных мер по защите нашей хрупкой экосистемы от пожаров. Понятно. Блин. Надо было посмотреть, кто там. What? Caring about important issues? Caring in general. Вот, блин. Я не посмотрела, что там не настоящие имена написаны. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Да, это действительно лидеры будущего. Блин. Ладно, что-то я с Хлоей лажаю. Так, тут больше никого. Ну, сейчас еще вот с дамочкой поговорим под деревом и, наверное, все. Саманта. Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it?
Я вот не читала, однако. The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Вообще я не знаю, что лучше быть Хлоей, либо быть Самантой. Это две такие крайности, в которые не хотелось бы впадать. Ну привет, Стеф и Майки. Steph Gingrich and Mikey North, Blackwell's premier indoor kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Во что они играют? If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Now that is a creature I wouldn't want to fight. Got my DVD? One Blade Runner, director's cut coming right up. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah, I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes. What else have you got to do before class? Приходить попозже, наверное. Ну давай попробуем. What the hell? Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Nice. I could totally see myself as an elf barbarian. I know, I'm good. Alright, let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named, Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? I once stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. You stand at a three-way crossing. To your left, the raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the
dude? Elamon frowns. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy-set orc who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgel's Acid Blast. Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavy-set orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive warhammer. All yours. Ну давай. Okay, let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. My character raises her axe. You'll pay for ruining all that loot, Elamon. By my honor, I apologize. Here, take this potion as a gift. Thanks, dude. What's next? Ну давай, тюремный лагерь. Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Ну давай запугивание. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he I can't— cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use— Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? You know what I love? Making shoes out of dragonkin. I point at my shoes. I'm wearing a pair, now. Air Dragonkins. There's something special about your scaly skin, how it's waterproof but also breathes. So comfy. He doesn't seem to like that idea. Они все Neither do офигели от I. того, как она The играет. dragonkin pleads with you. Please don't harm me, tall one, but I cannot give you key. Durgaron much taller and meaner than you. You're short, I say. But you can always get shorter. Give me the key, or I'll chop off your legs and beat you to death with them. The dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him.
Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Wow. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Awesome. Yeah, Go team. Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the Raiders of the Black Well, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily 6 feet long. His laughter bellows, "Wah ha 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak." What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire-based. Except for, you know, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What'll it be? Holy shit! Annihilation Strike. That sounds boss as fuck. One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no. 3. Your axe strikes Elamon's leg. Legs. Plural. Severing both feet at the ankles. This game is awesome. My feet? Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp, stomp. This is all my fault. Sort of. What should I do? I don't know. Shit. I dance to distract him. You dance? To distract him. I'm doomed. 16? What? What? Your crappy, rhythmic dancing is weirdly mesmerizing to Durgaron. He pauses with his sword in midair for 10 seconds, buying Elmon time to crawl away. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Давай целимся в I голову. take one last swing at Durface's head. You'll have to roll high to hit. You're almost dead. Oh no. 11.
You swing catching Durgaron on the side of his head, severing one horn. But you don't do enough damage to kill him. What an asshole! He laughs, then rips you off his sword with a vicious jerk. You die painfully. So mean. I'm sorry, Chloe. I have to escape. Hey man, if you can, do it. I cast Warden's Hideaway. You sure? It's all I've got. You summon a spectral door, which shields you from Durgaron. Light flares out, blinding him. The door swings shut, then disappears. You are gone from sight, and cannot be harmed. I guess I'll have to come back when I'm stronger. That was fun. Check out what I drew. Mikey's got serious drawing skills. Да, правда, прикольно. Sorry I died and left you out there to fend for yourself. It's cool. I'll get him. Eventually. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah. I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. Я думаю, это было забавно. DVD, check. Next stop, chemistry class. Joy. Не, реально, серьезно, это было забавно. Жалко, что мы проиграли, возможно, можно было выиграть. Ну, наверное, я так думаю. Все равно, это хоть что-то да интересное. Но опять же, Хлоя полезной коммуникации. Ну, а нам, видимо, пора учиться. Там, кстати, видимо, пожелания удачи выпускники. Ой. What the hell? What have you got here? Twitch? Don't call me that! True north. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back! I hate that you're on the team now. You're such a loser. Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Девочка, зря ты за Нейтана вступилась. You're a piece of shit. I am going Stop to it. kill you. You guys, stop. Chloe, do something. Don't just stand there watching. Ну давай, ладно. Хотя Нейтан... Да ладно, блин. The only way to stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? How about picking on someone your own size? Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? You mean your budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Go Samantha. Guess you got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay?
You think I need help? From you? You're welcome. Are you alright? Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Everything okay here? No problem, Skip. Почему ты подходишь именно к Хлое? В чем логика? Когда ты видел, как два парня дерутся, ты что-то не решался к ним подойти. Ну, не знаю, нужно было ли спасать Нейтана. Нейтан тот еще говнюк. Ну, раз уж нам предлагают вмешаться, то If I'm почему late бы to и нет. class, that's just one more excuse for Mom to sick David on me. Я знаю, что ты стараешься изо всех сил. Люблю тебя. О, довольно милое сообщение от мамы. И мы узнали кое-что о Дрю и Нейтане. Дрю Норт, старший брат Майки, и эти двое разные, словно небо и земля. А Дрю настоящий качок из тех, что часами торчат в спортзале и дают кликухи своим бицепсам. Ни разу не была на игре Битфутов, но слышала, что он и правда круто умеет забрасывать одну фигню в другую. Ну или чем они там занимаются. Зашибись. Майки говорил, что Дрю собирается поступать в колледж со стипендией для спортсменов. И это хорошо. Их семья еще беднее моей. Их папа рыбак, который потерял работу из-за корпорации Прескоттов. Нетрудно догадаться, что Нейтан у него в черном списке. А в этот список лучше никому не попадать. Может ли кто-то выиграть в войне между чуваком, у которого башка опилками напичкана, и тем, у которого дерьмом? А вообще не думаю, что Дрю такой уж плохой парень, хотя откуда мне знать? Мы с ним как будто живем в разных измерениях, которые по случайности оказались в одной и той же школе. И пусть все так и остается. Ага, значит, нам, наверное, не стоило вмешиваться. Ну, если тебе что-то хочется изменить, то ты всегда можешь пройти игру самостоятельно. Нейтан – золотой ребенок Прескоттов, самого древнего, богатого и могущественного семейства Аркадий Бэй, о чем те неустанно всем напоминают. Отец Нейтана занимается чем-то связанным с морским делом. Убивает тюленчиков и превращает их в лазеры смерти для армии или типа того. Не помню подробностей. Как бы там ни было, в этом городе куча людей, ненавидящих Прескоттов, включая всех оставшихся без работы рыбаков. А связаться с рыбаками плохая идея. Они воняют. Нейтан чудной, нереально привилегированный, но мрачный и угрюмый. Он засранец, но иногда мне его жаль. Он ведь просто странный, пытающийся разобраться в себе чувачок, которому приходится притворяться тем, кем он не является. Спортсменом, популярным парнем. Заметно, что это разрывает его изнутри. Но, конечно, чтобы перестать жалеть Нейтана, достаточно с ним поговорить. Сразу вспоминаешь, что ему так и хочется вмазать по мордасам. Спасибо прескоттовским генам. Такие они все еще зеленые, смешные. I would sacrifice a goat to Jeremiah Blackwell himself if it meant I'd be leaving here in a month. Ну что, пойдем учиться. That pick would actually make a sweet tattoo. Марихуановые сигареты убивают. Марихуановые сигареты. Maybe if I delay going inside long enough, Blackwell will be overrun by future excellence. And by future excellence, I mean mole people. Oh, good. You're here. Что это было? Только не говорите мне, что по какой-то странной причине, которую нам никто не объяснит, Рэйчел Эмбер вдруг понравилась Хлоя, и они стали друзьями. I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda, indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to... many a time the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton.
No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Miranda's an idiot because falling in love is stupid. What is she, 12? Actually, she's about 15, so your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay, so why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah, sure. Okay, get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? Думаю, что нет. В любом случае, все это очень-очень странное. И если еще Хлое предложит выступить на сцене, это будет еще более странно. Особенно для Эллиота. Для самой Хлои тоже. Ладно, я думаю, на этом мы закончим наш удивительный день и продолжим в следующей серии. Всего тебе самого наилучшего и пока-пока.